Biospirituális betakarítás. 2018. február. Biospirituális betakarítás. Reneé. Kedves felemelkedő család. Ahogy visszahúzzuk a függönyt, megvizsgálunk néhány módot, ahogyan az energia elrejti a lélek és az energia betakarításának gyakorlatát a szem elől. A kollektív tudat manipulálása és az emberi lélek ára a természeti törvények elhagyásával, úgy, hogy sok emberi lény még csak fel sem ismeri, ha megsértik őket. Példaként megvizsgáljuk a szervátültetés gyakorlatát, mind a szervek fekete piaci begyűjtését, mind a szövetekbe ágyazott lélekminták keverésének gyakorlatát, amikor testrészekkel kereskednek. Megvizsgáljuk, hogyan kapcsolódik össze a fizikai test és a lélek-szellem test, és hogy a természeti törvényekkel való összhang hogyan támogatja az egészséget és a tudat terjeszkedését. Amikor ezt a tudást elnyomják, az életellenes napirend könnyebben érvényesülhet. Megvizsgáljuk az asztrológiai tudományok elnyomását, különös figyelmet fordítva az orvosi asztrológiára, a bolygók és csillagképek egészségre gyakorolt hatására, valamint a Galaktikus Állatöv fiziológiai összefüggéseire. Figyelembe véve a természeti törvények megsértését, amit az emberiségnek tanítottak a halálkultúra társadalmi mérnöki programjain keresztül, ebben a hónapban mélyebben megvizsgáljuk azokat a módokat, ahogyan az energia elősegíti ezeket a jogsértéseket, hogy szándékosan széttöredezze a spirituális testet, és egy sereg spirituális visszaélést és fizikai betegséget generáljon, amelyeket végső soron az emberi biospirituális betakarításra terveztek. Sok ember hajtja végre ezeket a terveket, mert fogalmuk sincs arról, hogy arra használják őket, hogy még több spirituális kárt okozzanak az emberiség kollektív tudatában, vagy szociopatákká nevelték őket, olyan emberekké, akikből hiányzik a bűntudat és az empátia mások fájdalma és szenvedése iránt. Az emberi test biológiai és spirituális szinten hatalmas mennyiségű potenciális energiát tartalmaz, amelyek hasonlóan működnek, mint egy tároló akkumulátor. Az emberi test több ezer biokémiai anyagból áll, amelyek folyamatosan kölcsönhatásba lépnek, különböző kémiai reakciókat hozva létre, amelyek természetes részét képezik a biológiai és spirituális folyamatoknak, amelyek a potenciális energia számos formáját generálják. A potenciális energia tárolódik és felszabadul az emberi test biológiai és spirituális rétegei közötti kölcsönhatásokból, függetlenül attól, hogy alszik, nyugalomban vagy aktív, valamint az elektromágneses vagy gravitációs mezőben elfoglalt helyének és mozgásának eredményeként. Annak eredményeként, hogy az emberi test és az emberi tudat ilyen bőséges potenciális és kinetikus energiakészlettel rendelkezik, az energia számos parazita módszert talált arra, hogy ezt a kollektív energiahozamot az emberiség kárára saját javukra gyűjtse össze. Az emberek és a földi test hihetetlen mennyiségű potenciális energiával rendelkeznek, amelyeket biospirituális betakarítási módszerekkel gyűjtenek össze. Ezek a módszerek megtalálhatók sok standard gyakorlatban, amelyek társadalmilag elfogadottak, mert a legtöbb ember egyáltalán nincs tudatában annak a kárnak, amelyet ez az emberi lények elektromágneses mezőjében okoz, mind a fizikai energiával rendelkeznek, amelyeket biospirituális betakarítási módszerekkel gyűjtenek össze. Ezek a módszerek megtalálhatók sok standard gyakorlatban, amelyek társadalmilag elfogadottak, mert a legtöbb ember egyáltalán nincs tudatában annak a kárnak, amelyet ez az emberi lények elektromágneses mezőjében okoz, mind a fizikai, mind a spirituális testben. A kollektív tudat vagy az emberi energiamezők rendszerei összegyűjthetők és irányíthatók, hogy mozgásba hozzák az elemi szubsztanciát, annak érdekében, hogy az anyagot mesterségesen kialakított idővonalakba helyezzék. Ez az energiahozam könnyen átalakítható az emberellenes napirendek fellendítése céljából.
Az emberi biológiai és spirituális energia minden formáját, amelyet az emberi testrészekből gyűjtenek össze, vagy a tömegtudatosság energiáját, amelyet azért gyűjtenek, hogy átvegyék az irányítást az anyag felett, és befolyásolják az eseményeket, hogy mesterséges idővonalakon ismétlődjenek, biospirituális aratásnak nevezik. Annak érdekében, hogy maximalizálják az élő testi lényekből kinyert életerő energiát, az ENA számos káros gyakorlatot vezetett be, hogy elrejtse az emberek biospirituális betakarításának napirendjét a Földön. A mainstream tudomány azt mondja nekünk, hogy az emberi test fő energiáforrása az, amit tápanyagként fogyasztunk, amelyet a mitokondriumokban átalakítanak, majd ATP molekulákként tárolnak a sejtekben. Pontosabban, a multidimenzionális tudattestek az emberi testszövetek sejtjeiben áramló fő energiáforrások, és amikor egy emberi lény úgy dönt, hogy fejleszti spirituális testét, egyre nagyobb hozzáférést kap a spirituális energia és a tudatossági intelligencia magasabb potenciális formáihoz a fizikai testében. Például a lélek, a monádi és az avatár tudattestek az ATP molekulákban felhalmozott fényenergiát tárolnak a fizikai test sejtjeiben, amikor azok megtestesülnek. Amikor a spirituális test nem aktív a fizikai testben, ez mitokondriális diszfunkciót és sejttálált eredményez. Több fény és energia felhalmozódása és abszorpciója a sejtmátrikba és a fizikai test szöveteibe a kiterjesztett tudatosság funkciója, amely a magasabb spirituális rétegek megtestesülésein keresztül történik. Helyzeti energia. A felemelkedés egy összetett kvantummechanika, amely a rendelkezésre álló energia mozgását irányítja a tudattestben, miközben az időn és téren keresztül utazik. Az eredeti emberi DNS minta lehetővé tette a spirituális testekből történő potenciális energiafelhalmozódás szekvenciális növelését 12, 22, 33 és 44 éves biológiai korban. Amikor a rendelkezésre álló potenciális energia és annak időbeli mozgása eltolódik, függetlenül attól, hogy ez entrópikus, csökkenő energia, vagy szintróp, növekvő energia, rendszereken keresztül történik a Földön, ez a változás a mezőben közvetlenül befolyásolja a tömegek intelligencia és tudatossági szintjét. Az emberi tudatosság észlelése, valamint az attitűdök és hiedelmek tükrözik azt az energiapotenciált, amely az adott test számára elérhető azon a helyen. Ha kevesebb energia áll a tömegek rendelkezésére, ez alacsonyabb minőségű tudatérzékelést eredményez, mint például a túlélési tudatosság állapota. Amikor több energia áll a tömegek rendelkezésére, a nagyobb energiakibocsátás sokkal fejlettebb egyént eredményez, összességében magasabb minőségű tudatérzékeléssel, ami növeli a tömegek intelligencia tényezőit. Az energiapotenciál minősége mérhető a barbárság és az erőszak növekvő és csökkenő szintjének megfigyelésével, amelyek bizonyos földi demográfiai csoportok domináns kultúrájában az elfogadható viselkedés normáivá válnak. Azok a földrajzi területek, amelyeket évezredek óta kifosztanak a soha véget nem érő háborúval, a legnagyobb energiáveszteséget szenvedik el, és ennek az energiáveszteségnek a közvetlen következményei tükröződnek az adott demográfiai népességben kialakuló kulturális hiedelmekben és attitűdökben. Annak érdekében, hogy barbárságot és rabszolgaságot idézzen elő bármely népességben, az ellenőr az oszd meg és uralkodj taktikát alkalmazza az zárt energiarendszerek szisztematikus előállítására az energiaadósság fokozatos növelésével, miközben megszünteti a nyilvánosság hozzáférését az ingyenes energiáforrásokhoz. Az emberi fizikai biológiában és az emberi spirituális anatómiában keringő finom energiák szorosan összefonódnak és összekapcsolódnak, így ami a fizikai testtel történik az anyagi világban, az történik a lélek-szellem tudattesttel is más dimenziós valóságokban, és fordítva. Egy organikus, lelkes emberben nem lehet elválasztani a biológiai energiák belső áramköreit a spirituális energiáktól, mivel a testi test az a szellemi otthon, amelyet az eredeti lélek-szellem számára terveztek.
Annak érdekében, hogy elvágják ezt az összekapcsolódást, az ENA végrehajtotta a transzhumanista menetrendet, hogy hibridizálja az emberi testeket a mesterséges intelligenciával. Az eredeti tudatterv és a sejtmemóriák, amelyek a fizikai biológiában és a spirituális biológiában vannak feljegyezve, egy és ugyanaz. Azok az entitások, amelyek az alacsonyabb teremtési birodalmakra korlátozódnak, nem rendelkeznek azzal a tudatossági szintű hozzáféréssel, hogy olvassák ezeket az emlékeket, míg a magasabb tudatosságú birodalmakban lévők vagy a kozmikus polgárok képesek olvasni ezeket az emlékeket. A spirituális biológia egy élő fényorganizmus, amely tudattervét az inkarnáción keresztül nyilvánítja ki, és a lélek célja a fizikai emberi forma kifejeződésén keresztül valósul meg. Így a kollektív emberi tudat ellen elkövetett károkkal foglalkozunk a szándékos tömeges elmekontrollon keresztül, amely normalizálja a spirituális visszaéléseket a biospirituális betakarítás elfogadott gyakorlatain keresztül az ENA halálkultúrájában. A fizikai test a spirituális kifejezés eszköze. A fizikai test és a testi forma, amelyben az emberi lények lakoznak az anyagi birodalomban, végső soron a multidimenzionális tudattestek kifejező eszközeként lett megtervezve, amelyek a denzitás szintjein léteznek. A sűrűségi szintek lényegében meghatározzák azt a helyet az idővonalon, ahol az emberi lény vagy életforma ezen aspektusa tudatossági tapasztalatot tapasztal, és valamilyen testben utazik. A legtöbb ember képtelen érzékelni a saját magasabb tudatossági aspektusait az ENA agykontroll programozás, az amnéziás korlátok, a netek és az idegen implantátumok eredményeként, amelyeket azért helyeztek el az alsó földi testben, hogy elnyomják a globális tudatosságot. Mégis, a felsőbb énnek vannak olyan aspektusai, amelyek a fénytest rétegein belül léteznek, amelyek a fizikai biológia sejtjeivel vannak behálózva, és ezeket az identitás állomásainak is nevezik. Az ATP termelést károsító mitokondriális működés manipulálásával ez a módszer elnyomja az identitásállomások megtestesülését. Az identitás állomásai az emberi lények, a fénytest eredeti tudattervének spirituális rétegeinek anatómiájára utalnak, és arra, amit léleknek, monádnak és avatár tudatnak nevezünk. Az isteni forrás minden megnyilvánulása a kollektív tudattestében vagy egyéni életformájában számos identitási állomással rendelkezik, amelyek minden dimenziós valóságban vagy harmonikus univerzumban léteznek. Ahhoz, hogy egységessé váljunk Isten forrásával, meg kell tanulnunk, hogyan éljünk harmóniában a természeti törvényekkel. Ahogy harmóniában élünk a természeti törvényekkel, integráljuk, meggyógyítjuk és egyesítjük az összes spirituális kifejeződésünket az időben, amelyek megrekedtek, megsérültek vagy traumatizálódtak, azáltal, hogy megtanuljuk az élet leckéit a közvetlen tapasztalataink révén, amelyek megtanítják nekünk, hogyan fejlődjünk. Nem fejlődhetünk, ha nem tudunk tanulni a tapasztalatainkból. A tanulási folyamat általában a magasabb spirituális identitásunk kifejezett segítségével történik, amely segít felidézni más aspektusainkat és azok töredékeit, amelyek az időmezőkön keresztül léteztek. Minden denzitásban az identitás különböző állomásai különböző törvényeknek vannak alávetve, amelyek irányítják a tudat mozgását időben és téren keresztül az adott helyen. Ezek a törvények olyan tulajdonságokat tanítanak, amelyek befolyásolják az evolúciós fejlődés szakaszát, amelyek a tudatosság, az észlelés és a spirituális kifejezés platformjaiként manifestálódnak, amelyek egyediek az egyes emberek helyére az adott idő és térmezőben. Úgy tűnhet, hogy sok fizikai jármű hasonló relatív időben és térben létezik az anyagban, de a spirituális járművek a tudatossági spektrum merőben különböző szintjein és egy teljesen más dimenziós idővonalon belül léteznek. A tudatossági spektrumon belüli divergenciapont kivételesebb a Föld bolygó jelenlegi felemelkedési fázisában. A látható fényspektrum a fizikai valóságban rendkívül korlátozott érzékelést ad nekünk az energetikai valóságról.
Például a valóság spektruma, amelyet az 5D-es idővonalakon található tudattest érzékelne és kifejezne a járművén keresztül, teljesen más, mint a jármű, ahol a tudattest észlelése az AI idővonalakban található. Minden dimenzióban és testi formában változnak a szerkezetet és a potenciális energiát irányító törvények, amelyek megváltoztatják a tudatosság érzékelését és a hozzáférési szintet, amely elérhető az adott életforma számára. Az érzékelés megváltoztatása a lélek széttöredezésén keresztül. Annak érdekében, hogy megváltoztassák vagy irányítsák az emberiség tudatossági érzékelését, és megváltoztassák azt a helyet, ahol a kollektív emberi tudat utazik időben és térben, az NA irányítóinak módosítaniuk kell a természeti törvényeket a bolygó tervrajzi szerkezetében. A természeti törvények módosításához mesterséges intelligencia technológiákat használtak, amelyek szervetlen archetipikus formákat generálnak a bolygó elméjében, amelyek korábbi mesterséges időhurkokból származnak, amelyek folyamatosan újrahasznosítják a töredékeket a megnyilvánult teremtésbe. Ez hasonló ahhoz, mintha azt mondanánk, hogy a jelenlegi idővonal folyamatosan ismétli önmagát automatikus időhurkokban, amelyek újrahasznosítódnak a múlt rejtett háborús történeteinek sejtmemóriáiból, amelyeket kitöröltek az emberiség tudatos elme emlékeiből. Ezeket a fiókokat korábban a Historical Timeline Trigger Events című hírlevélben ismertettük. Így a tudattalan emberek újra és újra hasznosítják és megismétlik ugyanazokat a traumamintákat, mint a korábbi történelmi háborús drámák. Válogatott agykontroll módszerekkel, amelyeket arra használtak, hogy a világ népességét erőszakos és megosztó emberellenes viselkedésben tartsák, ez súlyos károkat okozott a kollektív léleknek, tovább növelve azokat a hitrendszereket, amelyek állandósítják a lélekellenes napirendeket. Az irányítók célja az, hogy az emberek elfelejtsék, hogy lelkünk van, és hogy leválasszanak minket a spirituális testünkről, annak érdekében, hogy a lélek könnyebben sérülhessen és betakarítható legyen. Ha nem vesszük észre, hogy spirituális testünk van, tehát nem teszünk erőfeszítést arra, hogy kapcsolatba lépjünk a felsőbb énünkkel, akkor a legtöbb ember nem tudja meghatározni, hogy melyek azok a káros cselekedetek vagy bántalmazó viselkedések, amelyek még jobban széttöredezik a lelket. Amikor a lélek vagy a spirituális rétegek tovább szakadnak, ez betegségeket okoz a rétegekben, és egyre több potenciális energiát generál, amelyet a paraziták számára lehet begyűjteni. A testben lévő betegség a lelki betegség eredménye, amely a cselekedetek következményeivel függ össze, miközben az ember a természeti törvényekkel való ellentmondásban él. A lélektöredékek több osztott aspektust generálnak, amelyeket a parazita entitások felhasználhatnak arra, hogy a felhasználható energia különböző formáiba gyűjtsék be a többdimenziós síkokat. Ezért támogatják a szélsőséges erőszakot és traumán alapuló agykontrollt, amelyet a lélekhasításra és lélektöredezettségre terveztek a földi népességben, mert minél töredezettebbek és fájdalmasabbak az emberek, annál több energiát tudnak elszívni. Így az NA szándékosan megsérti a Föld természeti törvényeit azáltal, hogy mesterséges intelligenciát használ pszichológiai és biológiai hadviselés formájában, hogy tovább terjessze a diszharmóniát, a megosztottságot és a betegségeket az emberiségben. A fő stratégia a ragadozó elme hitrendszereinek letöltése és fenntartása és hibridizálása az emberi testtel, hogy elősegítse az emberellenes, lélekellenes viselkedés társadalmilag elfogadható hiedelmeként való elfogadását, amelyet a társadalom irányító pillérei folyamatosan érvényesítenek. A ragadozó parazitizmus fokozatos elfogadása és az emberi test személyes tulajdonként való teljes birtoklása mind biológiai, mind spirituális szinten létezik. Az emberi test élettelen tárgyként való kezelése, amelyet össze lehet illeszteni és fel lehet kockázni, majd profitért el lehet adni, egy másik összetevő, amely lehetővé teszi számukra, hogy hatalmas mennyiségű energiát nyerjenek ki biospirituális betakarítási programjuk végrehajtásához. A helyes élet tudománya.
A helyes élet tudománya magában foglalja azokat az alapvető igazságokat, amelyek megtalálhatók az ősi bölcsességi tanításokban, amelyek megkövetelik az élet tanulmányozójától, hogy mélyen vizsgálja az etikai kérdéseket, amelyek segítenek nekik egy humanitárius alapú társadalom felépítésében azzal a céllal, hogy minden ember számára a legjobb minőségű életet biztosítsák. Az évszázadok során a helyes életnek ezt az igazságát sok bölcs, filozófus és humanista megértette, akik felelősek voltak a társadalom tagjainak oktatásáért és oktatásáért arról, hogyan éljenek harmóniában környezetük természeti törvényeivel. Ezt az igazságot a tiszta szívűek nyilatkoztatják ki és fedezik fel, és azok, akik a legtökéletesebb és legegyetemesebb szeretettel rendelkeznek, hozzáférést kapnak a legtökéletesebb tudáshoz. A legalapvetőbb szinten a helyes élet tudományát lényegében így értik, amikor harmóniában élünk önmagunkkal és másokkal, akkor harmóniában élünk az egyetemes törvényekkel, és ez drasztikusan növeli mindenki életminőségét. Például az egység törvénye gyakorlatok a helyes élet tudománya, amelyet az emberi lények kaptak. Ahhoz, hogy több szeretetet kapjunk, szeretőbbé kell válnunk. Annak megértésében, hogy minden dolog intelligens energiából áll, és része a mindenségnek, tudjuk, hogy ha kárt okozunk vagy megbántunk másokat, ugyanazt a kárt kapjuk magunkra is. Amikor olyan károknak vagyunk kitéve, amelyeket nem látunk vagy érzékelünk a környezetben, akkor tudatlanná válunk a természeti törvényekkel szemben, és bűnrészessé válunk a káros viselkedés megismétlésében azáltal, hogy spirituális visszaéléseket követünk el magunkkal és másokkal szemben. A spirituálisan bántalmazó viselkedés a negatív égó tudatán keresztül terjesztett tartalom, így ezek a gondolatformák zavarodottá, depresszióssá, beteggé és boldogtalanná tesznek minket. Ezért kell erőfeszítéseket tennünk negatív egónk megtisztítására, hogy megtanuljuk, hogyan gyakoroljunk spirituálisan egészséges viselkedést, amely összehangol minket a természeti törvényekkel, amelyek több harmóniát, kegyelmet és pozitív spirituális jelenlétet hoznak testünkbe és életünkbe. A helyes életnek nem célja, hogy erkölcsi ítéleteket vagy szenteskedő vallási meggyőződéseket kényszerítsen bármely személy döntéseire, amelyek közvetlenül befolyásolják az élet minőségét, vagy hogy megítélje, hogy ezek a gondolatok, viselkedések és cselekedetek hogyan befolyásolják a körülötte lévő embereket. A helyes élet segít arra ösztönözni bennünket, hogy emlékezzünk arra, hogy a földi inkarnáció fő célja az, hogy spirituális leckéken keresztül fejlődjünk, amelyek visszavezetik a lelket a természeti törvényekkel összhangban való élethez. Minden ember életminősége társadalmunk minőségétől függ. A helyes élet tudománya mögött meghúzódó igazság az, hogy megtanítsuk az embereket, hogyan éljenek harmóniában önmagukkal, környezetükkel, majd ugyanezeket az elveket terjesszék ki családjukra, közösségeikre, majd a globális tájra. Így az egység törvényének gyakorlatai fontos irányelvek, amelyeket követni kell a helyes élet tudományában. Ahogy minden nap gyakorolod ezeket az irányelveket, az életed minősége idővel egyre javul, ahogy összhangba kerülsz a természeti törvényekkel. Minden tapasztalatunk az életünkben a valódi spirituális természetünkkel való kapcsolatunk eredménye, amikor egészségünk és beteljesedésünk van az életünkben, akkor pontosan a spirituális célunk szerint élünk. Amikor betegek vagyunk, szenvedünk és megfosztanak minket a beteljesüléstől, pontatlanul élünk spirituális célunk szerint. Így ahhoz, hogy megtaláljuk valódi spirituális célunkat, és beteljesedésben és boldogságban éljünk, még akkor is, ha ebben a kaotikus világban élünk, mélyen meg kell vizsgálnunk, hogy kik vagyunk valójában, hogy megtaláljuk az igazságot, amely bennünk létezik. A népességben ma növekvő betegségek a természeti törvények folyamatos megszegésének és az emberiség alkotmánya elleni ismételt jogsértések eredményei, a személyes és kollektív tudatosság szintjén, amelyek az idővonalakban az oké és okozat révén kapcsolódnak egymáshoz. Ahhoz, hogy megtaláljuk a diszharmónia és a betegség okát az emberi testben vagy a földi testben, meg kell találnunk, hol sértették meg a természet törvényeit, és hol vannak konfliktusok a spirituális tudat és az égó személyiség között.
A félelem, a bűntudat és a szégyen a legmérgezőbb hatással van a testre, az elmére és a szellemre, és ezek a leggyakoribb okok gyökerei a fertőző betegségekben. Ahhoz, hogy megtaláljuk a betegség gyökerét az emberi testben, meg kell értenünk a spirituális anatómia létezését, és meg kell határoznunk, hogy a spirituális tudat és személyiség miért ütközik vagy töredezett. Manapság a betegségek nagy százalékát közvetlenül a természeti törvények ismételt megsértése okozza, amelyek traumát okoznak a spirituálisan bántalmazó viselkedés állandósulása révén. Ezek közé tartozik a mérgező expozíció, amelyet közvetlenül a környezetbe okoznak, valamint a negativitás, amelyet a személy közvetlenül okoz magának. A legtöbb veleszületett betegség az identitás más állomásairól származik a más idővonalakban előidézett cselekedetek következményeivel kapcsolatban, környezeti miazmával és toxicitással kombinálva. Sok esetben, ha megtaláljuk és eltávolítjuk a betegség gyökerét, ha a fizikai és a szellemi testet egynek tekintjük, ha megértjük a spirituális leckét, és a személyes szokások visszatérnek a természetes törvényekkel való harmóniába, akkor természetes eredményként gyors gyógyulás következik. A természeti törvények megszegésének mérlegelésekor nézzük meg, hogy az ENA hogyan töredezi szándékosan a spirituális testet annak érdekében, hogy a spirituális visszaélések és fizikai betegségek ördögi körét hozza létre. Szervátültetés. Először tekintsük át az emberi testek eladásának milliárd dolláros üzletének felszínét a testkereskedelem, a szervátültetés és a szervkereskedelem hihetetlenül romboló hatásai révén, amelyek közvetlenül befolyásolják az emberi élet minőségét a fizikai valóságban. Amint azt az ENA a halálkultúrával kapcsolatos társadalmi manipulációja megjósolja, az emberi test többet ér halottan, mint élve. Az emberi testek kereskedelme nyereséges és növekvő üzlet, az átültethető vese jelenlegi piaci értéke körülbelül $262,000 az Egyesült Államokban. Ma a szervátültetés és szerveltávolítás egy rendkívül jövedelmező és virágzó üzleti modell, amely az emberi testrészek beszerzésén alapul, ami számos bioetikai és spirituális kérdést vet fel. A lélek létezésének etikai megfontolása nélkül ezek a gyakorlatok nem veszik figyelembe azt a káros hatást, amelyet a szervek és szövetek átültetése gyakorol az érintettek lelkére és spirituális anatómiájára. A szervátültetés olyan orvosi eljárás, amelynek során egy emberi testrészt, például egy szervet eltávolítanak egy emberi testből, és a szipiens testébe helyezik a sérült, beteg vagy hiányzó szerv pótlására. A szerv és szövedonorok lehetnek élők, vagy jogilag agyhalottnak vagy keringési halál miatt halottnak tekinthetők. A gyakori szervátültetések közé tartozik a szív, a vesék, a máj, a tüdő, a hasnyálmirigy, a bél és a csecsemőmirigy. A szövetátültetések közé tartoznak a csontok, inak, szaruhártya, bőr, szívbillentyűk, idegek és vénák. Minden testrész borsos árcédulával rendelkezik. Világszerte a leggyakoribb szervátültetések a vesék, a máj és a szív, amelyeket csillagászati áron adnak el, sokszor a legmagasabb ajánlatot tevőnek, hogy azonnal átültessék őket. Az átültetésre szánt egészséges emberi testrészek iránti globális kereslet eredményeként, amely messze meghaladja a rendelkezésre álló számokat, az emberi testek kereskedelmének és fekete piaci formáinak, valamint az emberi szervek és szövetek kereskedelmének az egekbe szökött. Az illegális szervkereskedelem évente több mint $1 milliárd termel. Az emberi testrészek értékesítésének rendkívül jövedelmező üzlete zavaróan önelégültté tette az érintetteket az emberi testekkel való etikátlan bánásmód miatt a halál folyamata alatt és után. A szerveltávolítás közvetlenül kapcsolódik az ember- és gyermekkereskedelemhez, valamint a transzplantációs turizmushoz, ahol az emberi testrészeket bármilyen szükséges eszközzel megvásárolják, eladják és kereskednek, anélkül, hogy kérdéseket tennének fel arról, hogy hol és hogyan vitték el a testrészt.
A vesék iránti kereslet járványos szintet ért el az Egyesült Államokban, mivel amikor az emberek kétségbe esnek, hajlandóak kétségbeesett intézkedéseket hozni. Ennek eredményeként kétségbeesett emberek mennek a fekete piacra, és akaratlanul összeesküvést szőnek a szervek ellopásában, gyakran beleegyezésük nélkül kiveszik azokat az áldozatokból. A gátlástalan orvosok és szervezett bűnözők mellett az embereket gyakran meggyilkolják szerveikért, és legtöbbször a szegénység sújtotta területeken, ahol az emberkereskedelem áldozatává vált vagy súlyosan hátrányos helyzetű gyermekeket kizárólag szerveikért veszik célba. Ami még fájdalmasabbá teszi ezt az erőforrások teljes pazarlásának tekinteni, az az átültetett szervek magas kilökődési aránya. A transzplantáció kilökődése akkor következik be, amikor az átültetett szövetet a recipiens immunrendszere elutasítja, ami elpusztítja az átültetett szövetet. Függetlenül attól, hogy a szervet elutasítják-e vagy sem, az a tény, hogy az átültetett szervvel rendelkező személy élete hátralévő részében az immunszupresszív gyógyszerek fő orvosi fogyasztója lesz. Amikor ilyen felháborítóan magas árcédulákat helyezünk az életminőségre és a jólétre, miközben az emberi testeket élettelen tárgyakként kezeljük, amelyekkel oda-vissza kereskedni lehet, az emberiség alkotmányát sértjük. A body brokers. Az emberi testek rendkívül jövedelmező piacán szinte bárki boncolhatja és eladhatja a halottakat alkatrészekért. Amikor az emberek azt hiszik, hogy segítik az orvosi tanulmányok előrehaladását azáltal, hogy testüket a tudományra hagyják, valójában testüket a kereskedelemnek, az alkatrészek adásvételének adományozására adományozzák. Sok adományozó szolgáltatás olyan vállalkozás, amely vonzza a szegény embereket, akik nem engedhetik meg maguknak a temetési költségeket, ezért felajánlják szeretteik testét. Az adományozók iparági modellje a szegényektől származó ingyenes testek nagy kínálatához való hozzáféréstől függ, akik közül sokan nem engedhetik meg maguknak a temetési költségeket, mert drága orvosi kezeléseket fizettek elhunyt családtagjuk számára. Sok testbróker kórházakat, hoszpiszokat és halottasházakat fizet az ügyfelek felkérésére, hogy eladja a test adományozásának ötletét. A holttesteknek nagy piaca van, kevés vagy semmilyen szabályozással vagy köztudattal együtt, tehát ez egy olyan terület, amelyet agresszíven kihasználnak, káros hatásokkal. Például egy amerikai adományozó cég 27 millió bevételre tesz szert azzal, hogy testdonorokat toboroz temetkezési otthonokon, hospiszokon és online hirdetéseken keresztül. Az értékesített testrészek minőségének biztosítása és a nyereség maximalizálása érdekében ugyanazokat a gyártási módszereket és minőségellenőrzési modellt alkalmazták, amelyet Ray Kroc fejlesztett ki, aki a McDonald's gyorséttermi birodalmat építette. Az emberi testet áruciként kezelik a gyorséttermi iparban, a testrészek gyártásának futószalagjaként, amely táplálja a ragadozókat, akik mind a fizikai síkon, mind máshol léteznek. Itt van egy cikk referenciaként. Az agyhalál jogi kritériumai. Az 1960-as évek óta a halál kritériumainak meghatározásáról szóló törvényeket minden olyan országban végrehajtották, ahol aktív szervátültetési programok vannak. Ezt megelőzően hagyományosan mind a jogi, mind az orvosi közösség bizonyos testi funkciók végleges megszűnésével határozta meg a halált. Amikor a szervátültetés iránti igény növekedni kezdett, megváltoztatták a halál meghatározásának jogi kritériumait, amelyek lehetővé tették, hogy a test még életben legyen, de a személy jogilag halottnak tekinthető. Ma az Egyesült Államokban mind a jogi, mind az orvosi közösségek az agyhalált használják a halál jogi definíciójaként, lehetővé téve egy személy törvényes halottá nyilvánítását, még akkor is, ha az életfenntartó berendezések fenntartják a szervezet anyagcsere folyamatait. Egyes országokban mindenki automatikusan szervdonornak minősül, miután a halált jogilag elfogadott kritériumoknak megfelelően diagnosztizálták.
A fizikai testen keresztül működő lélek és szellem figyelembevétele nélkül milyen következményekkel járhat egy élő test agyhalottá nyilvánítása annak érdekében, hogy élő szerveket gyűjtsenek be, amelyeket egy másik emberi testbe ültetnek át. Hány embert nyilvánítanak halottnak, amikor újra lehetne éleszteni őket? Amikor az emberi test többet ér halottan, mint élőben a kereskedelem terén, a józan ész azt mondja, hogy a kizsákmányolási tényezők hátborzongatóak. Ezek a felszíni szinteken megosztott tények, amelyek láthatóan láthatók, és amelyek hihetetlen pusztítást és betegségeket okoznak sok emberi életben, miközben károsítják az általános integratív jólétet, valamint olyan jogsértéseket követnek el, amelyek nagy mértékben károsítják a lelket. Fontos megjegyezni, hogy a halál jogi kritériumait megváltoztatták az 1960-as évek végén, hogy alkalmazkodjanak a tömeges szerveltávolításhoz, és figyelembe vegyék az etikai következményeket és a mögöttes napirendeket, amelyek hatással vannak az emberi társadalomra. A Föld DNS-ének genetikai katalogizálása. Továbbá, hogy jobban megértsük bolygónk történelmét, hasznos tudni az emberi irányítóról és a földön kívüli érdekekről, hogy megszerezzék az irányítást a genetikai könyvtár felett, amely megtalálható a Föld bolygón és minden lakójának DNS-ében. A szövetek átültetése, a testrészek klónozása és a genetikai anyag keverésére irányuló kísérletek a fekete napcsoportok sajátos napirendje, akik az eugenika, a népirtás és az irányított evolúciós elméletek lélekellenes filozófiái mögött állnak. Sok földönkívüli csoport vesz részt genetikai módosításban és földi lakosokon végzett kísérletekben, akik végrehajtják ezt a napirendet, hogy hozzáférjenek a genetikai anyag hatalmas katalógusához. Az elrablás elsődleges oka az volt, hogy megszerezzék az irányítást a Föld genetikája felett, és hogy ezeket a genetikákat arra használják, hogy megnyissák a csillagkapukat, és összegyűjtsék a genetikai katalógust, amit más bolygórendszerekbe is be lehet vinni. A Földön inkarnálódott és talált genetikai anyag csak hosszú távon fog túlélni és szaporodni, amíg a földi idővonalakon tartózkodik, mivel minden itt született élőlény genetikailag kulcsfontosságú ennek a planetáris testnek a kollektív lelkéhez. Ez megdöbbenti azokat az idegen csoportokat, akik megpróbálják feltörni a kódot, hogy hozzáférjenek a halhatatlansághoz, és akik földi alapú genetikai kódokat akarnak felhasználni, hogy hibridizálódjanak és klónozzák őket bárhol az univerzumban. Nem tudják kitalálni, hogyan tartsák életben ezt a DNS-t hosszabb távon máshol, kivéve a transzplantáció, a hibridizáció és a klónozás elveit, amelyek felhigítják és kivágják az emberi DNS-t, ami a Föld felszínén történik a szerveltávolítás és transzplantáció során, az csak egy kis szelete az aktivitásnak, ami tükrözi azt, ami a Föld alatti bázisokon és a bolygón kívül történik. Atlantis korából származó őrült tudományos kísérletek, amelyek összekeverik és összevetik a fajok közötti DNS-t, sokszor szörnyű eredményekkel, anélkül, hogy figyelembe vennék a tudattestekre gyakorolt fájdalmas hatást. Ha jobban megértjük az a Biospirituális betakarítási programját, amely spirituálisan bántalmazza az emberi lényeket annak érdekében, hogy növelje az emberek gyötrelmét ezen a földön, nyilvánvaló, hogy ezek a gyakorlatok nem csak a természet törvényeit sértik meg, hanem minden emberi lény spirituális alkotmányát. Most nézzük meg a spirituális tényezőket és a láthatatlan következményeket, amelyek ezekből a káros gyakorlatokból származnak, amelyek a természeti törvények megsértését mutatják. Lelki bántalmazás a szerv és szövetadományozás során. Minden emberi lény rendelkezik a spirituális erők és a fizikai erők egyedi kombinációjával, amelyek az adott személy teljes felépítését alkotják, és ez az információ behálózódik a sejtanyagukba, és testük minden részében rögzítve van. A fizikai szöveteket átítatja a lélek intelligenciája, amelynek spirituális lenyomatai egyedülállóak az adott egyénre jellemzőek. Ha kivágsz egy szervet, és átülteted azt a szövetet egy másik testbe, akkor az átültetett szövetekben hordozott lélek és spirituális lenyomatok most egy másik egyedi egyéni lélek testébe kerülnek.
A dónor és a transzplantált személy fizikai és spirituális rétegei most örökre összefonódnak az esemény mögött történt cselekedetek összes energetikai következményével, és minden érintett emberben. Ha a szervet egy vonakodó donortól kapták, vagy potenciálisan megölték a szerveikért, a hihetetlen fájdalom és romboló elemek mind a dónor lelkében, mind a recipiens fizikai testében jelen lesznek. A hatások minden érintettre hihetetlenül rombolóak, különösen akkor, ha a transzplantációk anélkül történnek, hogy felismernék a léleket és a tudatot, amely részt vesz a folyamatban. Ilyen romboló helyzetekben az átültetett testrészek démoni otthonként használhatók, amelyek különféle spirituális kötődéseket, töredékeket, démonokat és káros portálokat hoznak létre magában az adományozott szervben. Az átültetett szövetekben lévő sejtinformációk megpróbálnak kommunikálni az érintett emberek tudatával és testével, ami számos spirituális problémát és fizikai problémára bontást okozhat. Minden szervnek van egy másik szerve, amelyben egyensúlyra törekszik, és az egészségesen működő testekben a részek kommunikálnak egymással. Az átültetett szervek nem rendelkeznek a recipiens születési lenyomatával vagy egyedi DNS üzenetével, ami pusztítást okozhat a test belső áramköreiben, még inkább függővé téve őket az orvosi rendszertől és a kábítószerfogyasztástól. A lélektest számára rendkívül káros, sőt fájdalmas azt érezni, hogy fizikai megfelelőjét felvágják és részekre használják, sok esetben szörnyű lelki traumát okoz a tudatnak. Ez különösen akkor igaz, ha a test él, és az embert agyhalottnak nyilvánítják, mert a lélek még nem hagyta el a testet, ha még életben van. Ha a test életben marad, de a személy agyhalott, és szerveit és részeit eltávolítják, sokszor a befogadó fizikai testéhez tapadnak. Lehet, hogy sokkot kaptak, amikor látták, hogy testüket darabokra vágják, miközben képtelenek voltak beszélni és megvédeni a testüket. Ez valójában megváltoztathatja a személyiségeket, és megteremtheti az egy emberi testhez kapcsolódó többszörös lelki kötődés problémáját. Az emberi test kereskedelme által biztosított szervátültetés jelenlegi orvosi gyakorlatának nagyon komoly spirituális tudattesti következményei vannak, amelyek összességében még több betegséget és emberi szenvedést okoznak a természeti törvények megsértéséből. Spirituális testi kötődések, amelyek átültetett szerveikkel behálózódnak a fizikai testbe, így nem tudják elhagyni a földi síkot. Nem egyező testrészek, amelyek spirituális blokkokat hoznak létre a spirituális anatómiát alkotó spirituális erők egyedi elrendezésének összeférhetetlenségéből. A lélek széttöredezettsége a sok vagy trauma eredményeként, amelyet az események romboló elemei tapasztalnak. A születési lenyomatok és a vérnyomatok megváltoztatása, amelyek megváltoztathatják az egyén spirituális célját abban a fizikai testben, amelyben laknak. Amikor a vérnyilvántartás megváltozik a különböző szűrőszervek átültetésének használatától, ez hatással van az adott személy tudatának fejlődésére és identitásának állomásaira. Lélekkötés, ami a sötét entitásoktól származik, akik kihasználják az érintett emberek fájdalmát és szenvedését, annak érdekében, hogy begyűjtsék potenciális energiájukat. A sátánisták képesek olyan testrészeket beszerezni, amelyeket különféle rituális célokra használnak, mivel tudatában vannak annak, hogy a lélekrekord emberi szövetben van rögzítve, és a testrészt meg lehet kötni vagy betakarítani az éhes sátáni entitások számára. Ha jobban megértjük, hogy tudatunk és fizikai testünk hogyan működik összhangban a természeti törvények alapelveivel, akkor jobban fel leszünk készülve arra, hogy felismerjük azokat a jogsértéseket, amelyek közvetlenül kapcsolódnak ahhoz, hogy világszerte több szenvedést, nélkülözést és betegséget okozzanak minden emberi lényben. Univerzális emberi test. Az emberi test egy teljes élő energiarendszer, amely tükrözi a makrokozmosz mikrokozmoszát, amely a tudatrendszerek kisebb részeiből áll, amelyek ugyanazokat az elveket tükrözik a struktúra törvényeiben, amelyeket az egész kozmoszban az egyetemes törvények irányítanak.
Minden emberi lénynek transzcendens értéke van, ami szent az egyetemes törvényben, az egység törvényében, mivel minden ember kivételesen egyedi abban az értelemben, hogy soha többé nem lesz pontos tudatmásolata. Az emberi test fizikai mátrixainak minden rétege rendelkezik egy energetikai tervrajzzal és tudatossági megfelelővel, amely egyedülálló az adott egyén számára, és amely kapuként működik a spirituális világba. Minden testrész, szerv, mirigy és fizikai szövet összefonódik a spirituális anatómia tudatfunkcióival, ezért mindezeket a működési rendszereket születési lenyomatok befolyásolják, amelyek irányítják azokat a metafizikai erőket, amelyek az egyes egyének egyedi tervrajzát alkotják. Ahogy vannak fizikai nyersanyagok, amelyeket egy anyagi struktúra felépítéséhez használnak, vannak metafizikai nyersanyagok a tudati test vagy spirituális struktúra felépítéséhez. Bár nem látjuk azokat a metafizikai nyersanyagokat, amelyek a fizikai testben jelenlévő szellemi erőket alkotják, ezek az elemek teljesen be vannak hálózva a test minden sejtjébe. Minden ember egy spirituális lény, amely különféle metafizikai nyersanyagokból áll, amelyek a spirituális erők egyedi elrendezésévére kombinálódnak, ami minden személynek egyedi tervet és egyedi természetet ad. Az egyes emberek szellemi természetét a teremtés metafizikai erői határozzák meg az építészeti tervrajzzal kombinálva, amelyek matematikai elveken alapulnak, amelyeket zenei és kromatikus skálán lehet tanulmányozni, valamint a csillagászati események tanulmányozását, amelyek tájékoztatják minket a születéskor lenyomott égi tárgyak relatív helyzetéről. Az asztrológia fontos tudomány a spirituális anatómiában előforduló metafizikai erők egyedi elrendezésének tanulmányozásában, amely elvesztette tudományos státuszát, mint hiteles tudomány az ENA beszivárgása miatt a tudományos módszer világméretű elfogadása felé. Az asztrológiai tudományok tanulmányozását hagyományosan haladó tudósok számára tartották, és a 20. századig gyakori volt az akadémiai körökben. Az asztrológiát manapság áltudománynak nevezik, amelyet arra használnak, hogy hiteltelenítsék érvényességét és célját a struktúra törvényeinek tanulmányozásában, hogy az emberiséget tudatlanságban tartsák a csillagászati minták tanulmányozásáról, amelyek személyiségünket a tudat sokféle erején keresztül befolyásolják. A polaritás ezen archetipikus és égi erőinek transzcendenciája felé irányuló spirituális fejlődés, hogy visszaállítsuk őket a semlegességbe, még fontosabbá válik a felemelkedési ciklus során. A polaritás ezen archetipikus és égi erőinek transzcendenciája felé irányuló spirituális fejlődés, hogy visszaállítsuk őket a semlegességbe, még fontosabbá válik a felemelkedési ciklus során. Kozmobiológia és orvosi asztrológia. Az ősi bölcsességi tanítások közül sokan megértették az egyetemes emberi test összekapcsolásának matematikai fogalmait és a kozmobiológiával való kapcsolatát. A matematikai és asztrológiai összefüggéseket a kozmosz alapelvei és a szerves életformákra való relevanciája, valamint a kozmikus erők hatásai, valamint a földi erők világát befolyásoló csillagmozgások és csillagászati együttállások tanulmányozásának szükségessége között hozták létre. A püthagoraszi misztériumiskolák azt tanították, hogy a naprendszer egyetlen hatalmas hangszer, és hogy az állatöv 12 jegye összehasonlítható a kromatikus skála félhangjaival. A kromatikus skála egy zenei skála, amely 12 hangmagasságból vagy frekvenciahangból áll, mindegyik fél hanggal a mellette lévő hang felett vagy alatt. Ugyanez a struktúra képviseli azt az architektúrát is, amely a holográfikus valóság dimenziós skáláján belül létezik. A 12 bolygó alkotja a mindenségrendi zenei kulcstábla fehér billentyűit. Minden konstelláció egy intelligens tudattest, amely színhullámfrekvencia spektrumokat és matematikai kódolt mintákat továbbít, amelyek metafizikai struktúrák formába öntéséhez kapcsolódnak. Minden csillagkép egy asztrológiai jelet képvisel, amely reagál egy bizonyos frekvenciahangra és színhullámra. E frekvenciahangok némelyike keveredik és harmonikus, míg mások disszonanciába és torzításba ütköznek.
Ahogy érezzük a zongora bizonyos hangjai közötti diszharmóniát és konfliktust, vagy érezzük a mainstream zenében futó torzításokat, ez a hatás ugyanolyan hatással van ezekre a metafizikai erőkre. A harmónia vagy a disszonancia hasonló témái az erők alkímiája között zajlanak, amelyek az állatöv különböző csillagképeiben, a 12 bolygón és a különböző égitesteken fordulnak elő, amelyek nagy hatással vannak az emberi lényekre. Ezek az utasításkészletek eredendően fel vannak jegyezve minden emberi lény spirituális tervrajzában és tervében a Földön. Amikor fizikai emberi formába inkarnálódunk, a napéjegyenlőségek precessziójának szakaszain keresztül fejlődünk, és ez a fejlődés végigvezet minket az archetipikus erők mind a 12 rétegén, amelyek az egyetemes emberi test struktúrájának utasításkészleteit, valamint a DNS átvitel szintjeit tartalmazzák. Ahogy a nap áthalad az egyes csillagképeken, frekvenciacseréket kapunk intelligens utasításkészletekből, amelyeket arra terveztek, hogy az emberi test a növekvő DNS aktiválás és a spirituális felemelkedés felé fejlődjön, amelyek alkímiai erők, amelyek a Föld mezejére továbbítódnak. Amikor asztrológiai együttállások történnek a bolygók és a csillagtestek közötti nagyobb együttállásokon keresztül, az alkímia erői jelennek meg, amelyek megváltoztatják a frekvenciaáramot, és új teremtéseket manifestálnak, amelyek segítenek a tudatosság kiterjesztésében, planetáris és személyes szinten. A tudatosságért folytatott háborúval az emberiség pszichológiai műveleteken megy keresztül, hogy megakadályozza őket abban, hogy ténylegesen részt vegyenek vagy tudatában legyenek annak, hogy ezek a csillagerők biospirituális evolúció céljából kerülnek a Földre. A misztériumiskolák fejlesztették ki az iatromatematika vagy az orvosi asztrológia területét, és az emberi test teljes mátrixát csillagászati és asztrológiai elveken, valamint biomechanikán keresztül tekintették. A 12 asztrológiai jel hozzájárul a szerkezet sajátos törvényéhez, amely az emberi test minden részébe beépült tetőtől talpig, belül és kívül. Sőt, a bolygók és az űrben létező kozmosz közvetlenül korrelálnak a test bizonyos részeivel, amelyeket úgy terveztek, hogy összességében egyesítsék a tudatstruktúrák rétegeit. Egy születési képlet vizsgálatával az iatromatematikusok tanulmányozták a születési lenyomat, mint a csillag, lélek, test mintáit, és képesek voltak tanulmányozni az energetikai erők különböző kombinációit, és azt, hogy ezek az erők hogyan hatnak az emberi testre és tudatra. A viselkedési profil megfigyelésével, amely általános tendenciákat mutatna az alkatban és a hajlamban, tudatában lennének az egyén sajátos mintáinak, hogy segítsenek nekik a legmagasabb természetükhöz való igazodáshoz, valamint az egészség és a jólét állapotának eléréséhez. Mindannyian tanulmányozhatjuk saját asztrológiai mintáinkat annak érdekében, hogy ismereteket szerezzünk az én belső működéséről. Az orvosi asztrológia mind a 12 csillagképben tükrözi az elvi törvényt, amely kapcsolatban áll az emberi test részeiben lévő struktúra fenntartásával. Az őrző szemszögéből a galaktikus zodiákus tartalmaz egy másik fontos csillagképet, az Ophiuchust, amely a hiányzó 13. csillagkép, amely egyesítő és hármas erőként működik a többi 12 csillagkép számára a felemelkedési ciklus során. Így modellünkben a képviselt csillagképi erők a galaktikus állatöv 13 jegye, amelyek a testrészek felett uralkodnak, és a testet a fejtől, kos, a lábujjakig halak, fedik le, az alábbiak szerint. A fiziológia korrelált a galaktikus állatövvel. Kos, agy, agyféltekék, koponya, szemek, arc, felső állkapocs, belső nyaki artériák, talamusz, mellékvesék. Bika, nyak, torok, szájpadlás, gége, mandulák, alsó állkapocs, fülek, nyakszívó régió, kisagy, atlasz, tengely, külső nyaki artériák, jugularis vénák, garat, pajzsmirigy, nyaki csigolyák. Ikrek, vállak, karok, kezek, felsőbordák, tüdő, légcső, hörgők, kapillárisok, lélegzet, vér oxigénellátása.
rák, gyomor, nyelőcső, membrán, mellek, mellbimbók, laktálok, máj felső lebenyei, mellkasi csatorna, hasnyálmirigy, vérszérum, gyomorperisztaltikája, gyomornedvek, agyalapi mirigy. Leosz szív, gerincvelő hátsó régiója, gerincvelő, aorta, felső és alsó venakava, csecsemőmirigy. Szűz, hasi régió, nagy és vékony bél, máj alsó lebeny, lép, nyombél, csecsemőmirigy váladék, bélperisztaltika, hasnyálmirigy. Mérleg, vesék, mellékvesék, ágyéki régió, bőr, húgyvezetékek, vazomotoros rendszer, medulla, petefészkek. Skorpió, húgyhólyag, húgycső, nemi szervek, csökkenő vastagbél, prosztéta, herék, sigmoid vastagbél, orrcsont, szeméremcsont, vörös színező anyag a vérben. Ophiuchus magzati sejtek, farokcsont, koponya szakrális tengely, szoláris keresztcsont, kundalini, amrita, jödem mirigy, agyalap, aranykely, holdnap transzfiguráció. Nyilas csípő, kompcsont, csípőcsont, cocájgealis csigolják, szakrális régió, ülőidegek, medencei isium. Bakbőr, haj, térd, ízületek, csontrendszer. Vízöntő boka, alsó végtagok, keringési rendszer. Halak lábak, lábujjak, nyirokrendszer, zsírszövet, fibrina vérben, hasnyálmirigy. Az emberi testi forma képviseli azt a mozgást, amely a napi egyenlőségek precesszióján keresztül megy végbe, és minden csillagászati és asztrológiai elv közvetlen jelentőséggel bír fizikai és szellemi anatómiánk szempontjából. Amikor eltávolítjuk vagy átültetjük a testrészeket, eltávolítjuk a lenyomatokat és a testi struktúránkban lévő specifikus alapelveket, amelyek megváltoztatják a tudat hatásait, amelyek következményekkel járnak spirituális fejlődésünkre. Nem is beszélve az általános biológiai működés lehetséges problémáiról, mint például az átültetett szervrendszerek közötti belső áramkörök leválasztása, amelyek blokkolhatják a test, az elme és a szellem integratív és holisztikus gyógyulását. Az Ophiuchus a Trinunifier. Ezen kívül az Ophiuchus átvitelével az isteni tűzvíz elem hármasként és egyesítőként működik az egyes négyzetek között a 4 csillagképcsoport kombinációjában, amelyek a kardinális jeleket, rögzített jeleket és változtatható jeleket alkotják. Az előző ciklusokban az emberiség spirituális tervrajza sok négyzetet és ellentétet tartalmazott bizonyos planetáris vagy csillagvilági együttállások születési lenyomatában, amelyek diszharmóniát, disszonanciát és szorongást generáltak. Ezek az ellentétes erők korlátokat szabétéak a szellemnek, és különféle szellemi elnyomásokat, miazmatikus mintákat és karmikus terheket eredményeztek. Ez hasonló ahhoz, mintha azt mondanánk, hogy a négyzetek, ellentétek és korlátok, amelyek a spirituális tervrajz geometriáiban vannak feljegyezve, megérthetők a születési képletben, és a cselekedetek, a meg nem tanult leckék, a spirituális cél és a sors edóságainak következményeinek eredményei, amelyeket több életen át hordoztak. A földi testnek is megvan a saját tervrajza, amely az emberiség kollektív tudatossági feljegyzéseiből épül fel, így amikor egy földi idővonalra inkarnálódunk, akkor az inkarnáció idején a kollektív tudat lenyomatának karmikus terheivel is le vagyunk nyomva. Az is helytálló, hogy az ENA ellenőrzése alatt tartotta a 12 konstellációs transzmisszió aspektusait, amelyek szélsőségesebb negatív polaritásokat eredményeztek az erők világában, annak érdekében, hogy elérjék tervezett céljukat, az anyagformák feletti irányítást. Szándékukban állt radikálisan növelni a fekete szubtilis erőket a csillagkép archetípusainak negatív polaritás aspektusainak szűrésével, annak érdekében, hogy az emberiséget negatív polaritásba befolyásolják, és a planetáris sötét anyagot használják az migépek működtetéséhez. Példa erre a negatív polaritás felhalmozódása a mérleg konstellációs elvekben a tömegekben, amelyek az erők világában az energetikai egyensúlyt képviselik, és megfigyelni, hogy amikor az energetikai egyensúlyt a természeti törvények megsértésével elpusztítják, burjánzó betegségek keletkeznek.
A mérleg uralja a veséket, és amikor látjuk, hogy a vesebetegség aránya felrobban a Földön, a mérleg ezen egyensúlyhiánya potenciális tényezőnek tekinthető. Ezeket a disszonáns frekvenciákat a születési lenyomatban úgy lehet leírni, mint az ördögi kört, a kihívást jelentő ellenzéki mintákat, amelyek intenzív konfliktusokat hoznak létre a személyiség és a felsőbb én között. 2013-ban elkezdtük az Obhiuchus átadásokat, amelyeket egyszerűen úgy kell érteni, mint a harmónia és az isteni kegyelem áramlását az emberiség felé a felemelkedési ciklus során. Ez lehetővé teszi sok elengedést az ellenállás intenzív négyzeteiben, amelyeket az eredeti születési tervrajz rögzített, és segít visszaállítani a karmikus mintát a harmonikus és összehangolt frekvenciák szelídebb áramlásába. Az Obhiuchus átvitelekben tudatosan részt lehet venni minden ciklus során, hogy segítsenek felszabadítani az ellentétes mágneses lenyomatokat a születési képletben, bár ez természetesen megtörténik, amikor átadjuk magunkat a folyamatnak. Az Obhiuchus átadások utolsó cikluszának témái a káros vérszövetségek felszabadítása és tisztázása volt a származási vonalak családjának generációk közötti kötődésében. 3 elsődleges aktivációs terület van a testben, amelyek egyesítik az összes csakraközpontot és testrészt, először a farokcsont és a szakrális terület, másodszor a magasabb szívkomplexum, a harmadik pedig az agy és a sfenoid központja. Az Obhiuchus adások isteni víztüzét úgy tervezték, hogy jobban harmonizálja a testben jelenlévő elemeket azáltal, hogy felszabadítja és megtisztítja az ellenállás disszonáns mintáit a 3-as mezőbe, az egységbe vagy az úgynevezett béketeremtő mintába. A közelmúltban a felemelkedő emberek néhány hulláma változásokon ment keresztül a transdukciós szekvencia kapcsolatokban, amelyeket az eredeti születési mintájukban határoztak meg a Földön, hogy tisztázzák a vérszövetségi feljegyzéseket. A 3D-ben inkarnálódott karmikus születési mintákból való kiemelkedés a bifurkáció során egy olyan eredmény, amelyet az Obhiuchus transzmissziók 3-as egyesítője támogatott, amely tavaly decemberben elérte a kritikus tömeget. Az havi hírlevél mérlegelésekor kérjük, ne felejtse el alkalmazni a józan észt és az ítélkezésmentességet minden olyan emberrel szemben, akit szervátültetés helyzetébe hoztak, vagy rávettek, hogy szervdonor legyen. Nagy megtévesztés és hamisság idején élünk, az inverzió ellenőrzött rendszerében, ahol az olyan kirakatok, mint az egészségügyi rendszer, masszívan nyereséges vállalkozások, amelyek valójában az ellenkezőjét teszik annak, aminek állítják magukat. Ezt a témát mélyebb oktatásra ajánlották, hogy tisztánlátást fejlesszünk ki az egyetemes emberi testről, a spirituális anatómia valóságáról, és mélyen elgondolkodjunk annak a valóságnak a természetéről, amelyben ma találjuk magunkat. A Földön felmerülő problémák rendkívül összetettek, és nem oldódnak meg egyik napról a másikra. Az első lépés annak megértése, hogy társadalmunk milyen sokféle módon sérti meg a természet törvényeit, közvetlenül az orrunk előtt, hogy lássuk, hogyan járulhatunk hozzá ezekhez a jogsértésekhez a tudtunk vagy beleegyezésünk nélkül. Amikor tájékozottak vagyunk és tudatában vagyunk annak, hogy mivel állunk szemben a Földön, automatikusan rendelkezünk a választás és beleegyezés személyes hatalmával, amely lehetővé teszi számunkra, hogy visszatérjünk, hogy igazodjunk a természeti törvényekhez. Kérlek, csak azt vedd el, ami hasznos a spirituális növekedésedhez, és dobd el az összes többit. Köszönöm a bátorságodat és a bátorságodat, hogy igazságkeresők legyél. Isten vagyok, szuverén, szabad. A következőig maradj az Avatar Krisztus Shobhia szívutat fényességében. Kérjük, legyen kedves önmagához és egymáshoz. GSF. Szeretőszívvel, Liza. Welcome to ES Planetary News for February 2018. Our monthly theme,
biospiritual harvesting. Dear Ascending Family, as we pull back the curtain, we are examining a few ways that the negative alien agenda hide the practice of soul and energy harvesting in plain sight, the manipulation of collective consciousness, and the cost to the human soul when abandoning the natural laws, so that many human beings cannot even recognize when they are being violated. We look into the practice of organ transplantation as an example, both the black market harvesting of organs and the practice of blending soul blueprints enmeshed in tissue when body parts are traded. We look at how the physical body and soul spirit body are connected and how living in alignment to natural law supports health and consciousness expansion. When this knowledge is suppressed, the anti-life agenda can take hold more easily. We will take a look into the suppression of the astrological sciences, with special attention placed upon medical astrology, the influence of planets and constellations on our health, and the physiological correlations to the galactic zodiac. In considering the violation of natural laws that humanity has been taught through the social engineering programs of the death culture, this month we look deeper into the ways that the negative alien agenda promotes these violations to intentionally fragment the spiritual body and generate a host of spiritual abuses and physical diseases that are ultimately designed for human biospiritual harvesting. Many humans carry out these agendas because they have no idea that they are being used to produce more spiritual harm in the collective consciousness of humanity, or they have been groomed into sociopaths, people that lack remorse and empathy for the pain and suffering of others. The human body at biological and spiritual levels contains enormous amounts of potential energy that work similarly to a storage battery. The human body is made up of thousands of biochemicals that continuously interact, creating different chemical reactions that are a natural part of the biological and spiritual processes that generate many forms of potential energy. Potential energy is stored and released from the interactions made between the biological and spiritual layers of the human body, whether it is asleep, at rest, or active, and as a result of its position and movement in the electromagnetic or gravitational fields. As a result of the human body and human consciousness being such an abundant supply of potential energy and kinetic energy, the negative aliens have found many parasitic methods in which to harvest this collective energy yield for their benefit to the detriment of humanity. Humans and the earth body have an incredible supply of many forms of potential energy that are being collected through biospiritual harvesting methods. These methods are found in many standard practices that are socially accepted because most people are completely unaware of the damage this generates in the electromagnetic field of human beings, both in the physical body and in the spiritual body. Collective consciousness, or systems of human energy fields, can be harvested and directed to put elemental substance into motion in order to shift matter into artificially formed timelines. This energy yield can easily be converted for the purpose of powering up anti-human agendas. All forms of human biological and spiritual energy
that are harvested from human body parts or mass consciousness energy that is collected to gain control over matter and influence events to be repeated into artificial timelines is described as biospiritual harvesting. In order to maximize the life force energy harvested from the living fleshly creatures, the negative alien agenda have introduced many harmful practices to hide the agenda of biospiritual harvesting of humans on the earth. Mainstream science tells us that the main source of energy in the human body is from what we consume as nutrients that are converted in the mitochondria and then stored as ATP molecules in the cells. More accurately, the multidimensional consciousness bodies are the main source of energy current in the cells of human bodily tissues. And when a human being chooses to develop their spiritual bodies, they gain increasing access to higher potential forms of spiritual energy and consciousness intelligence inside their physical body. For example, the soul, monadic, and avatar consciousness bodies store accumulated light energy in the ATP molecules throughout the cells of the physical body when they are embodied. When the spiritual body is not active in the physical body, this results in mitochondrial dysfunction and cell death. The accretion and absorption of more light and energy into the cellular matrix and tissues of the physical body is a function of expanding consciousness that occurs through the embodiment of higher spiritual layers. Potential energy. Ascension is the complex quantum mechanics governing the movement of available energy in a consciousness body as it travels through time and space. The original human DNA template allowed for sequential increases of potential energy accretion from the spiritual bodies at the biological ages of 12, 22, 33, and 44. When the potential energy available and its movement in time shifts, whether this occurs through entropic or syntropic systems on the earth, this change in the field directly impacts the intelligence and consciousness levels of the masses. Human consciousness perception, as well as attitudes and beliefs, reflect the energy potential that is available to that body in that location. When less energy output is available to the masses, this yields a lower quality of consciousness perception, such as the state of survival consciousness. When there is more energy available to the masses, the higher energy output yields a much more developed individual, with an overall higher quality of consciousness perception that increases intelligence factors in the masses. The quality of energy potential can be measured through the observation of increasing and decreasing levels of barbarism and violence that become standards of acceptable behavior in the dominant culture of certain Earth demographics. Geographic areas that have been plundered and pillaged with never-ending war on the ground for multiple millennia suffer the most energy loss, and the direct consequences of that loss of energy are reflected in the cultural beliefs and attitudes that form in the population of that demographic. To produce barbarism and slavery in any population, the controller uses divide and conquer tactics to systematically produce closed energy systems by imposing gradual increases of energy debt while removing public access to free energy resources.
The subtle energies circulating within the human physical biology and human spiritual anatomy are intimately entwined and interconnected, so that what happens to the physical body in the material world also happens to the soul spirit consciousness body in other dimensional realities, and vice versa. There is no way to separate the internal circuitry of biological energies from the spiritual energies in an organic, ensouled human, as the fleshly body is the spiritual home that is designed for the original soul spirit. In order to sever this interconnection, the negative alien agenda have implemented the transhumanist agenda to hybridize human bodies with artificial intelligence. The original consciousness blueprint and the cellular memories that are recorded in the physical biology and the spiritual biology are one and the same. Those entities limited to the lower creation realms do not have the consciousness level access to read those memories, while those in the higher consciousness realms, or that are cosmic citizens, can read these memories. The spiritual biology is a living light organism that manifests its consciousness design through incarnation, and the soul's purpose is made through the expression of the physical human form. Thus, we are addressing the harm committed against the collective human consciousness through the intentional mass mind control that normalizes spiritual abuses through the accepted practices of biospiritual harvesting throughout the negative alien agenda's death culture. Physical body is vehicle for spiritual expression. The physical body and fleshly form that human beings inhabit in the material realm is ultimately designed as the vehicle of expression for the multidimensional consciousness bodies that exist throughout the density levels. Density levels essentially define the location in the timeline where that aspect of the human being or life form is having a consciousness experience and is traveling within some kind of body. Most people are unable to sense their own higher consciousness aspects as the result of the negative alien mind control programming, the amnesiac barriers, nets, and alien implants that were placed in the lower earth body to suppress the global consciousness. Yet, there are aspects of the higher self that exist within the light body layers that are enmeshed with the cells of the physical biology, and these are also called stations of identity. Through the manipulation of the mitochondrial functioning, which impairs ATP production, this method works to suppress the embodiment of the stations of identity. The stations of identity refer to the anatomy of the spiritual layers of the original consciousness blueprint design of human beings, the light body, and what we refer to as soul, monad, and avatar consciousness. Each expression of the God Source in its collective consciousness body or individual life form has many stations of identity that exist in each of the dimensional realities or harmonic universes. To become unified with the God Source, we must learn how to live in harmony with the natural laws. As we live in harmony with the natural laws, we integrate, heal, and unify all of our spiritual expressions in time that had become stuck, harmed, or traumatized by learning life lessons through the direct experiences we have that teach us how to evolve. We cannot evolve if we cannot learn from our experiences. The learning process generally occurs with the explicit help of our higher spiritual identity that helps us to recollect our other aspects and their fragments
that have existed throughout the time fields. Throughout each density, the various stations of identity are subjected to different laws that govern the structure of consciousness movement throughout time and space in that location. These laws instruct characteristics that impact the stage of evolutionary development that manifest as platforms of consciousness perception and spiritual expression that are unique to each person's location in that time and space field. Many physical vehicles can seem to exist in a similar relative time and space in matter, yet the spiritual vehicles are existing within vastly different levels of the consciousness spectrum and within an entirely different dimensional timeline. The point of divergence within the consciousness spectrum is more exceptional during the current ascension phase of planet Earth. The visible light spectrum in the physical realm gives us an extremely limited perception of the energetic reality. As an example, the spectrum of reality that a consciousness body located in the fifth dimensional timelines would perceive and express through their vehicle is completely different by comparison to the vehicle with the consciousness body perception located in the artificial intelligence timelines. In each dimension and bodily form, the laws governing structure and potential energy changes, which alter the consciousness perception and access level that is available to that specific life form. Altering perception via soul fragmentation. In order to change, alter, or control the consciousness perception of humanity, and to shift the location that the collective human consciousness is traveling in time and space, the negative alien controllers would need to modify the natural laws in the blueprint structure of the planet. To modify the natural laws, they used artificial intelligence technologies, which generate inorganic, archetypal forms into the planetary mind that are sourced from previous artificial time loops that continuously recycled fragments back into manifested creation. It is similar to saying that the current timeline keeps repeating itself in automatic time loops that are recycled from the cellular memories of the past hidden histories of war that have been erased from the conscious mind memories of humanity. These accounts were previously described in the newsletter Historical Timeline Trigger Events. This way, the unconscious humans keep recycling and repeating the same trauma patterns of previous historical war dramas over and over again. Through assorted mind control methods used to keep the global population perpetuating violent and divisive anti-human behaviors, this generated severe harm to the collective soul, further increasing the belief systems that perpetuate the anti-soul agendas. The goal of the controllers is to make sure humans forget we have souls, and to disconnect us from our spiritual body in order for the soul to be more easily harmed and harvested if we do not realize that we have a spiritual body, so we don't make an effort to connect with our higher self, then most people cannot determine what are harmful actions or abusive behaviors that fragment the soul even further. When the soul or spiritual layers are split apart further, this produces disease in the layers and generates more and more potential energy to be harvested for the parasites. Disease in the body is the result of soul sickness,
that is related to the consequences of action while one is living in discordance with the natural laws. Soul fragments generate more split aspects, which the parasitic entities can use to harvest into different forms of usable energy on multiple dimensional planes. This is why they promote extreme violence and trauma-based mind control designed for soul splitting and soul fragmentation in the Earth population, because the more fragmented and in pain people are, the more energy they can siphon. Thus, the negative alien agenda intentionally violates the natural laws on Earth through the use of artificial intelligence in the form of psychological and biological warfare to further spread disharmony, division, and disease in humanity. The main strategy is to download and perpetrate the predator mind belief systems and hybridize with the human body to promote acceptance of anti-human, anti-soul behaviors as socially acceptable beliefs that are continually enforced by the controller pillars of society. The gradual acceptance of predatorial parasitism and total ownership of human bodies as personal property exists at both the biological level and at the spiritual levels. Treating the human body as an inanimate object that can be spliced and diced and then sold for profit is another component that allows them to extract massive loads of energy to carry out their biospiritual harvesting agenda. Science of right living. The science of right living includes the basic truths that are found in the ancient wisdom teachings that require the student of life to deeply inquire into ethical matters, which help guide them towards building a humanitarian-based society with the goal to provide the best quality life for all human beings. Over the ages, this truth of right living was understood by many sages, philosophers, and humanists that were responsible for educating members of society and instructing them on how to live in harmony with the natural laws of their environment. This truth is revealed to and discovered by the pure of heart, and those who have the most perfect and most universal love are given access to the most perfect knowledge. At its most basic level, the science of right living is essentially understood as this: when we live in harmony with ourselves and others, we are living in harmony with the universal laws, and this drastically increases the quality of life for everyone. As an example, the law of one practices are a science of right living given to human beings. To receive more love, we must become more loving. In the comprehension that all things are made of intelligent energy and are a part of the All One, we know that if we commit harm or hurt others, we receive that same harm onto ourselves. When we are subjected to harm that we cannot see or perceive in the environment, we have been made ignorant to the natural laws, and we become complicit in repeating harmful behaviors by carrying out spiritual abuses towards ourselves and others. Spiritually abusive behaviors are the content propagated through the negative ego mind. Thus, these thought forms make us confused, depressed, sick, and unhappy. This is why we must apply effort to clean up our negative ego, so that we learn how to practice spiritually healthy behaviors that align us to the natural laws, which bring more harmony, grace, and positive spiritual presence into our body and life. Right living is not intended to impose moral judgments or sanctimonious religious beliefs
upon any person's choices that directly impacts the quality of their life, or to judge how these thoughts, behaviors, and actions influence the people around them. Right living is to help inspire us to remember that the main purpose of Earth incarnation is for evolving through spiritual lessons that return the soul back towards living in harmony with the natural laws. The quality of life for all people is dependent upon the quality of our society. The truths behind the science of right living are to teach people how to live in harmony with themselves, their environment, and then to extend those same principles to their family, communities, and then into the global scape. Thus, the law of one practices are important guidelines to follow in the science of right living. As you practice these guidelines every day, the quality of your life increasingly improves over time as you align to be in harmony with natural laws. All experiences we have in our life are the result of the relationship we have with our true spiritual nature. When we have health and fulfillment in our life, we are living accurately to our spiritual purpose. When we are sick, suffering, and deprived of fulfillment, we are living inaccurately to our spiritual purpose. Thus, to find our true spiritual purpose and live in fulfillment and happiness, even while in this chaotic world, we must deeply inquire on who we really are in order to find the truth that exists inside ourselves. The growing diseases in the population today are the result of the continual violation of natural laws and the repeated violations made against the constitution of humankind at personal and collective consciousness levels that interconnect through the cause and effect in the timelines. To find the cause of disharmony and disease in the human body or in the earth body necessitates finding where the laws of nature have been violated and where there exist conflicts between the spiritual consciousness and the ego personality. Fear, guilt, and shame have the most toxic effects upon the body, mind, and spirit, and these are at the root of the most common causes in festering diseases. To find the root cause of disease in a human body, it is necessary to comprehend the existence of the spiritual anatomy and to determine why the spiritual consciousness and personality are conflicted or fragmented. A high percentage of diseases today are directly caused by the repeated violation of natural laws that generate trauma through the perpetuation of spiritually abusive behaviors. These include toxic exposures being directly inflicted into the environment, as well as the negativity the person directly inflicts upon themselves. Most congenital diseases are carried over from other stations of identity in relationship to the consequences of actions produced in other timelines, combined with environmental miasma and toxicity. In many cases, if the root cause of the disease is found and removed, if the physical and spiritual body are being considered as one in the same, if the spiritual lesson is understood and personal habits return to harmony with natural laws, rapid healing will follow as the natural result. In considering the violation of natural laws, let's look at the ways the negative alien agenda intentionally fragment the spiritual body in order to generate a vicious circle of spiritual abuses and physical diseases. Organ transplantation. First, let's review the surface of the billion-dollar business of selling human bodies through the practice of body trading, organ transplantation,
and the incredibly destructive effects of organ trafficking that directly impact the quality of human life in the physical reality. As is predictable in the negative alien agenda's social engineering of the death culture, the human body is worth more money dead than alive. Trading human bodies is a profitable and growing business, with a transplantable kidney's current market value being approximately $262,000 in the United States. Today, organ transplantation and organ harvesting is a massively profitable and booming business model based on the procurement of human body parts, which raises a host of bioethical and spiritual issues. Without ethical consideration for the existence of the soul, these practices do not consider the damaging effect that transplantation of organs and tissues has upon the soul and spiritual anatomy of those involved. Organ transplants are a medical procedure in which a human body part, such as an organ, is removed from one human body and is placed in the body of a recipient to replace the damaged, diseased, or missing organ. Organ and tissue donors may be living or considered legally brain dead or dead via circulatory death. Common organ transplants include the heart, kidneys, liver, lungs, pancreas, intestine, and thymus. Tissue transplants include bones, tendons, cornea, skin, heart valves, nerves, and veins. All body parts come with a hefty price tag. Across the globe, the most common organ transplants are the kidneys, liver, and the heart, which are sold at exorbitant prices, many times to the highest bidder, in order to be transplanted immediately. As a result of the global demand for healthy human body parts for transplantation that far exceeds the numbers available, the commercial business and black market forms of human body trading and the trafficking of human organs and tissues has skyrocketed. Illegal organ trading nets more than $1 billion each year. The extremely profitable business of selling human body parts has made those involved disturbingly complacent about the unethical ways human bodies are being treated during and after the death process. Organ harvesting is directly related to human and child trafficking and transplant tourism, where human body parts are bought, sold, and traded by any means necessary, with no questions asked about where and how the body part was taken. The demand for kidneys has reached epidemic levels in the United States, as when people are desperate, they are willing to take desperate measures. As a result, desperate people are going to the black market and unwittingly conspiring in the stealing of organs, often taking them out of victims without their consent. In addition to unscrupulous doctors and organized criminals, people are commonly murdered for their organs. And most times it is in the poverty-stricken areas where trafficked children or those that are severely underprivileged are exclusively targeted for their organs. What makes this even more painful to consider as a complete waste of resources is the high rate of rejection in transplanted organs. Transplant rejection occurs when transplanted tissue is rejected by the recipient's immune system, which destroys the transplanted tissue. Whether or not the organ is rejected,
The fact is that a person with a transplanted organ will be a major medical consumer of immune-suppressing pharmaceutical drugs for the rest of their life. When putting such outrageously high price tags on the quality of life and wellness, while treating human bodies as inanimate objects to be traded back and forth as commodities, the constitution of humankind is violated. The body brokers. In the highly profitable market for human bodies, almost anyone can dissect and sell the dead for parts. When people believe that they are helping advance medical studies by leaving their bodies to science, they are actually donating their body to commerce, the buying and selling for parts. Many donor services are businesses that attract poor people that cannot afford funeral costs, so they donate the body of their loved one. The donor industry model hinges on access to a large supply of free bodies, which come from the poor, many of whom cannot afford funeral costs because they paid for expensive medical treatments for their deceased family member. Many body brokers pay hospitals, hospices, and morticians referral fees to solicit customers to sell the idea of donating the body. There is a big market for dead bodies, combined with little to no regulation or public awareness, so this is an area being aggressively exploited with damaging effects. As an example, an American donor company makes $27 million in revenue by recruiting body donors through funeral homes, hospices, and online ads. And to ensure the quality of body parts being sold and to maximize profits, they use the same production methods and quality control model developed by Ray Kroc, who built the fast food empire McDonald's. The human body is being treated like a commodity in the fast food industry, an assembly line of production of body parts that feed the predators that exist both in the physical plane and elsewhere. Legal criteria for brain death. Since the 1960s, laws on determining the criteria for death have been implemented in all countries with active organ transplantation programs. Before this time, traditionally, both the legal and medical communities determined death through the permanent end of certain bodily functions. When the demand for organ transplantation started to rise, the legal criteria for determining death was changed, whereby the body could still be alive, but the person could be considered legally dead. Today, both the legal and medical communities in the United States use brain death as a legal definition of death, allowing a person to be declared legally dead even if life support equipment keeps the body's metabolic processes working. In some countries, everyone is automatically an organ donor after diagnosis of death, fitting legally accepted criteria. Without consideration of the soul and spirit working through the physical body, what could be the implications of declaring a living body brain dead in order to harvest living organs to be transplanted into another human body? How many people are declared dead when they could be revived? When the human body is worth more dead than alive in matters of commerce, it is common sense that says the exploitation factors are grisly. These are facts being shared on the surface levels that can be visibly seen, which generate incredible destruction and disease in many human lives,
while impairing general integrative wellness, as well as committing violations that greatly harm the soul. It is important to note that the legal criteria for death was changed in the late 1960s to accommodate mass organ harvesting and to consider the ethical implications and agendas behind it that impact human society. Genetic cataloging of Earth DNA. Additionally, to understand more about the history of our planet, it is helpful to know about the human controller and non-terrestrial interest in gaining control over the genetic library that is found on the planet Earth and within the DNA of all of her inhabitants. Transplantation of tissues, cloning body parts, and experiments on mixing genetic material are the specific agenda of the Black Sun groups, who are behind the anti-soul philosophies of eugenics, genocide, and controlled evolution theories. There are many non-terrestrial groups involved in genetic modification and testing experiments upon Earth inhabitants that carry out this agenda to gain access to a massive catalog of genetic material. The primary reason behind abduction has been for gaining control over the genetics of this Earth, and to use those genetics to open stargates and to amass the genetic catalog that could be taken into other planetary systems. The genetic material incarnated and found on Earth will only survive long-term and procreate while on the Earth timelines, as all living creatures born here are genetically key-coded to the collective soul of this planetary body. This mystifies alien groups who try to break the code to gain access to immortality, and who desire to take Earth-based genetic codes to hybridize and be cloned anywhere in the universe. They cannot figure out how to keep this DNA alive for the longer term elsewhere, except with principles of transplantation, hybridization, and cloning, which dilute and digress the human DNA. What happens on the Earth's surface through organ harvesting and transplantation is only a small sliver of activity that mirrors what is occurring in underground bases and off-planet. The mad scientific experiments from the times of Atlantis that mix and match interspecies DNA, many times with monstrous results, and without considering the painful impact perpetrated upon the consciousness bodies. When we better understand the negative alien agenda's biospiritual harvesting agenda, that spiritually abuses human beings in order to increase the torment of the people on this earth, it is obvious that these practices are not only violating laws of nature, but violating the spiritual constitution of all human beings. Now let's look at the spiritual factors and the unseen consequences that are generated from these harmful practices that demonstrate the violation of natural laws. Spiritual abuse in organ and tissue donation. Every human being has a unique combination of spiritual forces and physical forces that make up the entire constitution of that person. And this information is enmeshed within their cellular material. It is recorded in every part of their body. The physical tissues are imbued with the intelligence of the soul that has spiritual imprints that are unique to that individual. If you cut out an organ and transplant that tissue into another body, the soul and spiritual imprints carried in the transplanted tissues are now enmeshed in the body of another unique individual soul. The physical and spiritual layers of the donor and the transplant recipient are now forever entwined in all of the energetic consequences of the actions that had happened behind the event and within all people involved.
If the organ was received from an unwilling donor or they were potentially murdered for their organs, the incredible pain and destructive elements will be carried forth in both the soul of the donor and in the physical body of the recipient. The impacts to all involved are incredibly destructive, especially when the transplants take place without any recognition of the soul and the consciousness that is involved in the process. In such destructive situations, the transplanted body parts can be used as demonic homes that set up a variety of spiritual attachments, fragments, demonics, and harmful portals in the donated organ itself. The cellular information in the transplanted tissues will attempt to communicate with the consciousness and the body of the people involved, which can create a host of spiritual problems and break down into more physical issues. Every organ has a counterpart organ in which it seeks balance. And in healthy functioning bodies, the parts communicate with each other. Transplanted organs do not have the same birth imprints or unique DNA messaging of the recipient, which can wreak havoc in the internal circuitry of the body, making them even more dependent on the medical system and taking drugs. It is extremely harmful and even painful for the soul body to feel its physical counterpart being cut open and used for parts. In many cases, it generates horrific spiritual trauma to the consciousness. This is especially so when the body is alive and the person is declared brain dead because the soul has not yet left the body if it's still alive. If the body remains alive but the person is brain dead and their organs and parts are harvested, many times they will attach themselves to the recipient's physical body. They may be in shock as they watch their body be cut up for parts while they were unable to speak and defend their body. This may in effect change personalities and create the problem of multiple soul attachments connected to one human body. The current medical practice of organ transplantation supplied by the human body trade has very serious spiritual consciousness body implications that overall promote even more diseases and human suffering from the violation of natural laws. Spiritual body attachments that get enmeshed to physical bodies with their transplanted organs so they cannot leave the earth plane. Mismatched body parts that generate spiritual blockages from incompatibilities in the unique arrangement of spiritual forces that make up the spiritual anatomy. Soul fragmentation as a result of the shock or trauma that is experienced from the destructive elements of the events taking place. Alteration of birth imprints and blood record that may alter the spiritual purpose for that individual in the physical body they inhabit. When the blood record changes from the use of transplanting different filtering organs, this has effects on the consciousness development and stations of identity of that person. Soul binding that occurs from the dark entities that take advantage of the pain and suffering of the people involved in order to harvest their potential energy. Satanists are able to procure body parts that are used for a variety of ritual purposes as they are aware the soul record is recorded in human tissue and the body part can be bound or harvested for hungry satanic entities. When we understand more about how our consciousness and physical bodies work in alignment to the principles of the natural laws, then we are more equipped to recognize the violations that are directly related to producing more worldwide suffering, deprivation, and disease in all human beings. Universal human body. The human body is a total living energy system that mirrors the microcosm in the macrocosm,
which is composed of smaller parts of consciousness systems that reflect the same principles in the laws of structure that are directed throughout the cosmos by the universal laws. Each human being has transcendent value that is sacred in universal law, the law of one, as every person is exceptionally unique, and that there will never be another exact consciousness copy. Each layer of the physical matrices in the human body have an energetic blueprint and consciousness counterpart that is unique to that individual, and which acts as a gateway into the spiritual world. All body parts, organs, glands, and physical tissues are intertwined with the consciousness functions of the spiritual anatomy. Therefore, all of these functioning systems are influenced by birth imprints that govern the metaphysical forces that make up the unique blueprint of each individual. As there are physical raw materials that are used for building a material structure, there are metaphysical raw materials for building a consciousness body or spiritual structure. Although we cannot see the metaphysical raw materials that make up the spiritual forces that are present in the physical body, these elements are completely enmeshed within every cell in the body. Every person is a spiritual being composed of a variety of metaphysical raw materials that recombine into a unique arrangement of spiritual forces, which gives each person a unique blueprint as well as a unique nature. The spiritual nature of each person is determined by the metaphysical forces of creation in combination with the architectural blueprint, which are based upon mathematical principles that can be studied through musical and chromatic scale, as well as the study of astronomical events that inform us of the relative positions of celestial objects imprinted at birth. Astrology is an important science of studying the unique arrangement of the metaphysical forces occurring within the spiritual anatomy that lost its academic standing as a credible science due to the negative alien agenda's infiltration towards worldwide adoption of the scientific method. The study of the astrological sciences were traditionally considered to be for advanced scholars and were common in academic circles until the 20th century. Astrology in the current times is labeled a pseudoscience, which is used to discredit its validity and purpose in studying the laws of structure, to keep humanity ignorant of the study of the astronomical patterns, which inform our personality through many different forces of consciousness influences. When we study astrological patterns, we are studying magnetic imprints that are relevant to the function of our bodily layers. We can then determine those patterns that influence our higher or lower spiritual nature, and then decide to make corrections. Thus, proper use of the science of astrology allows us to better determine if we are accurately living in our true spiritual nature and potential. It informs us of our lessons and challenges, as well as what we came to the earth to resolve and transcend. Without deeper knowledge and awareness of how these astronomical patterns impact us, 3D human consciousness goes on autopilot, uninformed of the massive forces and influences to which they are exposed every day. The spiritual development towards transcendence of these archetypal and celestial forces of polarity in order to return them back into neutrality becomes even more important during the ascension cycle. Cosmobiology
and medical astrology. Many of the ancient wisdom teachings understood the mathematical concepts of connecting the universal human body and its correlation to cosmobiology. The mathematical and astrological correlations were made between the principles in the cosmos and its relevance to organic life forms, as well as the necessity to study the effects of these cosmic forces and the stellar movements and astronomical conjunctions that impact the world of forces on the Earth. The Pythagorean mystery schools taught that the solar system is one massive musical instrument, and that the 12 signs of the zodiac may be compared to the semitones of the chromatic scale. The chromatic scale is a musical scale with 12 pitches or frequency tones, each a half tone above or below the tone next to it. This same structure also represents the architecture that exists within the dimensional scale of the holographic reality. The 12 planets constitute the white keys of the cosmic musical keyboard. Each constellation is an intelligent consciousness body that transmits spectrums of color wave frequency and mathematical coded patterns connected to building metaphysical structures into form. Each constellation represents an astrological sign that responds to certain frequency tones and color waves. Some of these frequency tones blend together and are harmonious, while others clash into discordance and distortion. As we can sense the disharmony and conflict made between certain notes of a piano, or feel the distortions running in mainstream music, this impact has the same effects within these metaphysical forces. There are similar themes of harmony or discordance that transpire between the alchemy of forces that occurs within the various constellations of the zodiac, the 12 planets, and various celestial bodies that have a great effect on human beings. These instruction sets are inherently recorded in the spiritual blueprint and design of every human being on the earth. When incarnated into a physical human form, we evolve through the stages of the precession of the equinoxes, and this progression takes us through all 12 layers of archetypal forces that hold instruction sets for the universal human body structure, as well as levels of DNA transmission. As the sun moves through each constellation, we receive frequency exchanges of intelligent instruction sets that are designed for the human body to evolve towards increasing DNA activation and spiritual ascension, which are alchemical forces being transmitted into the earth field. When astrological alignments occur through major conjunctions made between planetary and stellar bodies, forces of alchemy occur, which alter frequency current and manifest new creations that help to expand consciousness at planetary and personal levels. With the war over consciousness, humanity is undergoing psychological operations to prevent them from actually participating or being aware that these stellar forces are being transmitted to the earth for purposes of biospiritual evolution. Mystery schools developed the field of iatromathematics, or medical astrology, and viewed the entire matrix of the human body through astronomical and astrological principles, as well as the biomechanics. The 12 astrological signs contribute to specific laws of structure that are incorporated within each part of the human body from head to toe, inside and outside. Moreover,
Planets and the existing cosmos in space are directly correlated with certain parts of the body that are designed to overall unify the layers of consciousness structures. Through examining a natal chart, iatro mathematicians studied the patterns of the birth imprint as the star or soul body, and were able to study the various combinations of energetic forces and how these forces impacted the human body and consciousness. By observing the behavior profile that would show general tendencies in constitution and disposition, they would become aware of the specific patterns in that individual to help guide them towards aligning with their highest nature and achieve the state of health and well-being. Each of us can study our own astrological patterns in order to gain knowledge about the internal workings of the self. Medical astrology reflects the law of principle in each of the 12 constellations that has association with maintaining the structure within the parts of the human body. From the guardian perspective, the galactic zodiac includes another important constellation called Ophiuchus, which is the missing 13th constellation that acts as the unifier and trine force for all of the other 12 constellations during the ascension cycle. Thus, in our model, the constellation forces that are represented are the 13 signs of the galactic zodiac, which preside over the parts of the body, covering the body from head to toe. Please refer to our newsletter for the graphic physiology correlated to the galactic zodiac for more specific details. The human bodily form represents the movement that is made through the precession of equinoxes, with each astronomical and astrological principle having direct relevance to our physical and spiritual anatomy. When we remove or transplant body parts, we are removing imprints and specific principles in our bodily structure that alter and change consciousness influences which have consequences to our spiritual development. Not to mention the potential issues in overall biological functioning, such as internal circuitry disconnection between transplanted organ systems that can block integrative and holistic healing for the body, mind, and spirit. Ophiuchus is the trine unifier. In addition, with the Ophiuchus transmissions, the divine fire-water element acts as the trine and unifier between each of the squares in the combinations of 4 constellation groupings that make up the cardinal signs, fixed signs, and mutable signs. In the previous cycles, the spiritual blueprint of humanity included many squares and oppositions in the birth imprint from certain planetary or constellation conjunctions that generated disharmony, discordance, and distress. These oppositional forces placed limitations upon the spirit and resulted in a variety of spiritual oppressions, miasmatic patterns, and karmic burdens. It is similar to say that squares, oppositions, and limitations that are recorded in the geometries of the spiritual blueprint can be understood in the birth chart and are the result of the consequences of actions, unlearned lessons, spiritual purpose, and the debts of destiny that have been carried throughout multiple lifetimes. The earth body also has its own blueprint that is made up from the collective consciousness records of humanity. So when incarnating into a timeline on the earth,
we are also imprinted with the karmic burdens of the collective consciousness imprint at the time of incarnation. It is also accurate to say that the negative alien forces had control over aspects of the 12 constellation transmissions, which had resulted in more extreme negative polarities in the world of forces, in order to achieve their intended objective of control over matter forms. They intended to radically increase black subtle forces by filtering negative polarity aspects of the constellation archetypes in order to influence humanity into the negative polarity and to use planetary dark matter for running artificial intelligence machinery. An example is to observe the negative polarity accumulation in the Libran constellation principles in the masses, which represent energetic balance in the world of forces, and to observe when destroying energetic balance through violating the natural laws, rampant disease is generated. Libra rules the kidneys. And when we see the rate of kidney disease exploding on the earth, this imbalance of the scales can be considered a potential factor. These discordant frequencies in the birth imprint can be described as the vicious circle, the challenging oppositional patterns that bring intense conflicts between the personality and the higher self. In 2013, we began the Ophiuchus transmissions, which are to be simply understood as the flow of harmony and divine grace towards humankind during the ascension cycle. This allows for many releases in the intense squares of opposition recorded in the original birth blueprint and helps to restore the karmic pattern back into a more gentle flow of harmonious and aligned frequencies. Ophiuchus transmissions can be consciously participated with during each cycle to help release oppositional magnetic imprints in the birth chart, although it will happen naturally when you surrender to the process. The last cycle of Ophiuchus transmissions had themes of releasing and clearing harmful blood covenants in the intergenerational binding of the family of origin lineages. There are 3 primary activation areas in the body that act as the unifier of all chakra centers and body parts. First, the tailbone and sacral area. Second, the higher heart complex, and third is the center of the brain and sphenoid. The divine water fire of Ophiuchus transmissions are designed to better harmonize the elements present in the body through the release and clearing of discordant patterns of opposition back into the trine field, unity, or what's called the peacemaker pattern. Recently, some waves of ascending people underwent changes in the transduction sequence links that were defined in their original birth pattern on Earth to clear blood covenant records. This elevation out of third-dimensional incarnated karmic birth patterns during the bifurcation has been a result supported by the trine unifier of the Ophiuchus transmissions reaching a critical mass last December. In considering this month's newsletter, please remember to apply common sense and non-judgment toward